Dear students, I welcome you for macroeconomics, the circular flow of income concept. Today we shall come to know in the macroeconomics, part B, macroeconomics. It is the introductory macroeconomics. But here in the chapter 8, National Income Accounting. Under National Income Accounting, topic 8.2a, Circular Flow of Income. Under Circular Flow of Income. In the circular flow of income, how the income generated among the simple economic sectors only two, that is household sector and farm sector. Out of between two sectors, no other sectors. In the simple economy, only two sectors. One is household sector, and one is farm sector. Household sector and farm sector, the two sectors are there. What the resources have been used in the production of goods and services, there has been increasing the output level only by using more of these inputs. What services has been made by the household sector that has been used in the farm sector to produce the goods and services. After producing the goods and services, farm sector has to be sold in the market in order to get the profit. What the profit has been made from the production, for sake of the production process rendered by the household sector of the services, it may be labor, or may be land, or may be capital, and also many others. It is to be pay back the cost. This is called as cost of production. The cost of production has to be paid for the household sector in the name of wages, rent, interest, and also profit in other way. But what this income has been received by the household sector has to be paid back as expenditure towards the goods and services in purchasing of them, which has been produced and supplied in the market by the farm sector. Andre ಸಿಂಪಲ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಲಯ ಅಂತೀವಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಉದ್ದಿಮೆ ವಲಯ ಅಂತೀವಿ. ಎರಡು ವಲಯಗಳಿರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಎರಡು ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದರ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಶಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಕಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇನ್ಕಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಲಾಭ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಾಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಂಥ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನವರು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರಿನ ಖರ್ಚು ಫರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ರೆವಿನ್ಯೂ. ಆ ರೆವಿನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ has to be again investment in the level of the production process can be. After getting the investment, again it can produce more by employing the laborers and also others. It can be goes on continuing the same process and producing the goods, sell in the market, get the profit and invest, and also produce the goods and also other things. The same process can be goes on. But in this way,
the revenue received by the firms can be spent on the buying of inputs including laborer. What laborer can give the services and get the revenue in the name of the wages and also salary, that is to be get spent in the market to buy the goods what the need. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನಗಳು ದುಡಿದಂಥ ಹಣವನ್ನು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಆದಾಯ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಂತಹ ಆದಾಯವನ್ನು ವಾಪಸ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಲಾಭ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಂದೆಯ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದೆಯ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇಜಸ್ಸು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಆದಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಂದಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಲೇಬರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೆವಿನ್ಯೂವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆದಾಯ, ಒಬ್ಬರ ಆದಾಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೌ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟು ಅನದರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. One sector to another sector can be another sector. The thing is only in the simple economy. This simple economy, the modern economy. In a modern economy, there are four sectors: household sector, home sector, government sector, external sector. There are four sectors are there in the modern economy. Modern economy ಅಲ್ಲಿ 4 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ 4 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಮೇತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕಾನಮಿ. ನೌ ವಿ ಶಾಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ what is the circular flow of income, how it works and how it circulates from one sector to another sector in the modern economy. In the modern economy, that we shall come to know. Circular flow of income means circular flow of income means the process whereby the national income and expenditure of an economy flows in a circular manner. Between different sectors. See, what is meant by circular flow of income?
Circular flow of income means the process by which ಅದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ the national income, the ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ, national income and expenditure, income of one sector and expenditure for another sector. So income and expenditure of an economy flow between different sector. How it has been flows between different sectors is called as circular flow of income. Nothing but the method of or process of circulating the national income among different sectors of an economy is called as circular flow of income. But in the circular flow of income, we shall come to understand with the help of a diagram, because it has been the drawn and formulated based on certain assumptions. Based on certain assumptions, you can come to know some of the assumptions. First is only there are two sectors. Two sectors is restricted for the households and also household services. So there are two sectors. There are more than two sectors. There is the household sector and also farm sector. That is household sector and farm sector. Household sector and farms sector, only two sector. The household sector which supply or maybe sales their services to the farms to produce the goods and services. Second, farm sector which buys the services of household in order to produce the goods and services in the production process. These are the two sectors. And households buy goods and supply services. Households ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಂದಂತಹ ಆದಾಯದಿಂದ supply the services. They can be supply the services from which they can receive the income. That income can be spent on the buying of goods and services. And firms buy household services. What households have been supply the labor and also land and also many others has to be bought or purchased by the farm sector. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಬೇರೆ ಇನ್ನೆರಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವೀಸಸ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಲೇಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರು. ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ produce the goods and services ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. This is what is how it has been made the service sector and also farm sector. Farm sector. But we shall move on to the diagrammatic explanation with the diagram.
explanation with a diagram. Diagrammatically ನಾವು ಒಂದು explanation ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. There are two sectors. First one, firms. Households. Households and firms, there are two sectors. First, the arrow from household to outermost arrow ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Outermost arrow. See, this is the house. This is the household sector to the farm sector arrow, which has been flowing. This is a spending. This is a spending. The arrow which has been. What this shows, when households they sell their services of household like laborers, those who are working, because household is the owner of resources of human, owner of resources of land, owner of capital asset to be sold to the firms to produce the goods and services. It's most important. ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ, ಕೂಲಿಕಾರರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಮೇತ ಜನಗಳ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಜನಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೀನ್ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆರೋ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ inner arrow, second inner arrow is nothing but the B is goods and services. Goods and services. In the first arrow, which runs from the household sector to the farm sector, household sector to farm sector, it had been shows that household sector will be sell the services of household of labor and also others in order to get the wages and salary and remuneration, economical benefit. That's why firm is after receiving the household services from the firms, it is to be pay back the income. That's why it is to be spent. Household sector will be spent the rupees or income received as a wages. Wages anna ತಗೊಳುತ್ತೆ. Households wages spending ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. The arrow mark which has been run from the right to left, that from households to the firms, it wages spending is called as spending of wages and other income by the households spent on the firms to buy the goods and services. As households receive the income from the labor services, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬೈ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದೇರ್ ವಾಂಟ್ಸ್. ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅವರಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ receiving the goods and services for their spending. This is called as circular flow of income ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣ ಖರ್ಚಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as outer most arrow ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟಾಪ್ outer most arrow that shows that household sector will be spend their income on buying of goods and services from the firms. ಅಂದರೆ ಜನಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as A indicates spending of income by the household sector to buy the goods and services supplied by the firms ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಜನಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣದಿಂದ ಫರ್ಮ್ಸಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. Firms in the factor payments. This is C. Factor payments. Factor payments ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Factor services. Factor services, spending, goods and services, factor payments and factor services. This is what we call it as a circular flow of income. Circular flow of income. But you can come to see now what it has been made by the process of production of goods and services. Goods and services. But here, say topmost arrow and also bottommost arrow. You can see C indicates factor payments anta ide. Factor payments in the sense that firms after receiving the goods and services, it has to be factor payments has to be made. It has to be made in producing the goods and services. What the household sector is supplying up the factory services. After receiving the factor services, you can come to see the outermost bottom arrow mark, which has been runs from the household sector to the farm sector, which has been flows from the household sector to farm sector. This shows that factor services are supplied by the household sector to the farm sector in producing the goods and services. ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನವರು ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ, ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಾಯವನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಜನಗಳು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದರೆ ಆ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಅವರು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು, ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ factor payments for the household sector, which is for the getting the services by the household sector to the firm sector as factor services. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಫರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರು ವಾಪಸ್ ಹಣವನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ outer most arrow mark which has been run from the household sector to the firm sector, it is to be receiving the factor services. For that it has to be pay back to the factor payments. ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪಡೆದಂತಹ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹಣವನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನ್ ದಟ್ way it can be get the services can be. This is called as topmost arrow running from the household sector to the firm sector. This spendings has been made by the households to get the goods and services. ಅವಾಗ ಟಾಪ್ಮೋಸ್ಟ್ arrow ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫರ್ಮ್ಸ್ನವರು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ನವರು ಫರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನವರು ಸರ್ವಿಸಸ್ಸನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹಣವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫರ್ಮಿಂದ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸಿಂದ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಆದಾಯ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So, whatever the responses can be made from the flow of goods and services, it has to be pay back the income and also expenditure. Not only for this, it is to be go for the even goods and services also can be. ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ವಾಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ have been rendered by the doctor, hospitals has to be pay back. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಆಗಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸನ್ನು ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸನ್ನು ಫರ್ಮ್ಸ್ಗೆ. ಫರ್ಮ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲರು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ by providing their services to the firm sector and receive the payments. After receiving the payments, how it can be possible to be get spent on the buying of goods and services from the firms to enjoy their life. This is what is circular flow of income and expenditure. This is circular flow of income and expenditure. Circular flow of income and expenditure can be. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀಲೇಬೇಕು. ಅದು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ we cannot be say the running of the economy cannot be safeguarded for the running of income and also expenditure in the economy. But
At the same time, in the calculating of the national income, calculating or accounting of the national income ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಲಿತೀವಿ? In calculating the national income, there must be need of this national income accounting ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ in the last class we have been come to know the concept of final code. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಿಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಂತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ. ನಾವು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ABC ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ABC ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸಪೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. All the goods and services have been calculated. There the aggregate value will be calculated. Goods and services, the topmost. This is what it has been made the topmost arrows of the two A and B, lowermost arrows of C and which has not been there. It can be have the goods and services. Goods and services produced and circulated. It has been circulated. Factors of production has been flow of payments in the it has been made the goods and services. The lowermost, this has been made the payments for services. Household sector services by household sector can be for services is called as payments. Payments for services rendered by household sector. See, top of the two arrows of A and B that gives the goods and services produced and also it has been supplied ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. In the downward what the C and also factor pay services are there. This two arrows have indicates the payments for services rendered by the household sector. This one is top arrows and also bottom arrows. But ABC and also others indicate that. What does A indicates? Is nothing but the expenditure. It is called as expenditure method. B is nothing but the product method. Income method. It means based on the calculations made by the firm and also economy. Any country calculates the national income on the basis of the services and also goods and services produced in the economy. First one is
expenditure method. Once again, there are three methods in calculating the national income can be. Just what is in the flow of this national income, first is expenditure method, when all the people have been spent their income in the market in buying of goods and services. When we calculate all the expenditures must be equivalent to their income has to be. Is it not? That's why expenditure method, the method in which national income will be calculated by adding all the expenditures made by the firms and household sector. That's called as expenditure method. Here, what the spendings have been made by the household sector, nothing but the firms and also households of natural society, that could be called as expenditure method. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಸಮೇತ ಸೇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸಮಾಜ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತತೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿರ್ತತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ಫಾರ್ಮ್ಸು ಸಮಿತಿಯ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಸಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. The final value of goods and services produced in the economy has to be calculated or summed up together. Totaled up together is called as product method ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಅಂತಿಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿದರೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಮ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ. ಬಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಸಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾವುದೇ ವೇಜಸ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ತಗೊಂಡವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಆದಾಯವನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೆಪಿಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಮೆಥಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನವರು ಫರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ಅರ್ನ್ ದ ಮನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವರು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 6 marks. Now it has been changed into 4 marks. This is important for 4 marks question. ಇದು 4 marksಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಹ್ಯಾರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್. ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು, ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು. ಇದನ್ನು 3 ಮೆಥಡನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ 3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೀನಿಂಗಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ 2 years ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನೋ ಪಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ವರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಗಿನ ಹ್ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್
ಜನಗಳು ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾಟ್ ಜನಗಳು ಸರ್ವಿಸಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಣ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಇಸ್ಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ whatever the circular flow of income, each and every economy has to be make their production function in this way. ಹೀಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇದು ನಡೀಲೇಬೇಕು. ಆಲ್ ದ ಎಕನಾಮೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ರನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಮ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ circular flow of income among all the sectors. This is only simple economy where we have only two sectors. It is just an example. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ ಇರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ 2 ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ 3 ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ 4 ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ಸೇರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಕಾನಮಿ 4 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಂದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರು, ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರು, ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 4 ಸಮೇತ. ಇನ್ ದ CBSE ಅಂಡ್ ICSE ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ರನ್ ದ 4 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 2 ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ಎನಿಯೌ it can be reduce the syllabus for this year due to the COVID-19, the corona. You are enjoyable with the least syllabus can be. Thank you one and all.